We are not taking 100,000. We are not taking 200,000. We are not taking 300,000. We are not taking 400,000. We are taking almost 500,000 unemployed people out of poverty. Ngabemi beli abafikelela kwi-500,000 abangaphangeliyo abaza kuxhamla kwinkqubo yoqeqesho karhulumente neza kubalungiselela imisebenzi. When you are asked to vote, you are asked to choose men and women that you know and trust. Namhlanje umbutho weCope uphehlelele umqulu wezithembiso zonyulo eHammanskraal kumntla wesixeko saseTshwane. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhodani Mzontsundu. Urhulumente wephondo laseGauteng ebambisene nesebe lezemisebenzi likazwelonke baphehlelele ngokusesikweni namhlanje iphulo lengxowa-mali abangaphangeliyo eNazareth eRhawutini. Ngabemi beli abangaphangeliyo ababalelwa kwi-500,000 baza kufumana uqeqesho lokubalungiselela umsebenzi nokubaxhobisa ngezakhono zokuqala amashishini abo. Ukanti umphathiswa wesebe lezemisebenzi uMnumzana Thulas Nxesi uzibhebhethile iingxelo zokuba la maphulo okudala imisebenzi bawenza kuba kusondele unyulo likazwelonke. Eliphulo injongo yalo kukunika ithuba abo baxhamlayo kwingxowa-mali abangaphangeliyo i-UIF kwakunye nabantu abatsha abangaphangeliyo izakhono zokubaxhobisa bakwazi ukufumana imisebenzi okanye baqale amashishini abo. Ukanti kubekelwe bucala imali engange-23.8 billion rand ukuqhuba eliphulo. We are not taking 100,000. We are not taking 200,000. We are not taking 300,000. We are not taking 400,000. We are taking almost 500,000 unemployed people out of poverty and placing them on the path of human development. Local Sufi uhlabe ikhwelo kuba bonke abemi beli ukuba babe yinxalenye yala maphulo. Whether you have passed matric or not passed matric, you left school when there were chalkboards or come, this program is for you. So we are looking for anyone that is unemployed that wants to re-establish their lives. Ukanti umphathiswa wesebe lezemisebenzi nengqesho kweli uMnumzana Thulas Nxesi uzibhebhethile kabukhali iingxelo zokuba bazingela bephethe ityuwa ngala maphulo beza nawo emisebenzi kuba kusiyiwa kunyulo lukazwelonke kule nyanga izayo. Most of you know the devastation. We lost 2 million jobs during COVID. And adding to that, you know what the violence which started in KZN did in destroying workplaces. And lots of jobs were lost. So, the myth that we are electioneering in the shorts is short-sighted and historically inaccurate. Eliphulo ke kulindeleke ukuba linwenwelwe nakamanye amaphondo kweziveki ezizayo. Ukanti uMnumzana Nxesi uthi eliphulo liza kuqhuba nokuba sele lugqithile unyulo kuba injongo yabo kukudala amathuba engqesho ngakumbi kubantu abatsha nokugxoth'ikati eziko. Inkokeli yombutho iCongress of the People uMnumzana Musiwa Likota ibhengeze ukuba bengulo mbutho bachancatha phantsi kwesihleko esithi we must build prosperity for all okuthetha ukuba beyikhupha babumba impumelelo yaye nawuphina ummi weli lizwe. Okalikota utsho egxininisa ukubaluleka kwemfundo ngethuba esithi thaca umqulu wezithembiso eRhawutini namhlanje. Esondlala umqulu oqulethe izithembiso zeCope uMnumzana Musiwa Likota ubethelele ukubaluleka kwemfundo njengeqwili eyakuthathela ilizwe ilibeke endaweni ebanzi. If you want to build prosperity for all, you must make sure all of our people have got that education and know-how so that they can collectively have and achieve that which will make them a better people in the conditions of this country.
ukalikota utsho esithi eli lizwe lakhululeka kumatyathanga engcinezelo icekwa likurhulumente ngokuthi anikele amathuba oshishino kubantu abatsha. Today we are free. Let's teach our children, give them education. They must go into Sasol. They must do that which was done by the National Party government. And we need that oil. Ukwatyhole ngelithi imali yerhafu ebekufanele ukuba yakha izikolo, iindlela nezinye iinkonzo ezingundoqo kukho abo bathe gqolo beyihlisa ngomlenze. That money must be used to look after you, to build for you hospitals, to build schools, roads, and so on. That is your money. It is not my money. I'm a member of parliament, but that's not my money. It's not the money of those who are stealing it. It's your money. Utsho ebongoza bemibeli ukuba bavotele iCongress of the People khona ukuze izalisekise esinye sezibhambathiso zayo zokuphucula ubomi babemi boMzantsi Afrika. I-Democratic Alliance namhlanje ise umqulu wayo wezithembiso zonyulo likazwelonke eKapa kwiphondo lasentshona koloni. Lo mbutho uthembise ngokudala amathuba engqesho usiphule nengcambu lwaphulomthetho ze uphinde uphelise ingxaki kacimicimi umbane. Inkokeli yombutho i-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthi ithemba lokwenyula emgxobhozweni ilizwe loMzantsi Afrika ngumbutho wakhe olawula kwiphondo lasentshona koloni. For millions of our citizens in our country, the story of South Africa has become a story of despair. But fortunately, that's not the whole story. But even as we have much more still to do, this province represents for South Africa the last hope. Steenhuisen ukwaxelela abalandeli ukuba bangayenzi impazamo yokuvotela eminye imibutho kunalo uza nenguqu. If you do not often travel outside of this province, you cannot even begin to realize how much you stand to lose if you don't vote for the DA in this election. If you've lived in the Western Cape for the last 15 years, you've probably come to take it for granted that you drive on roads without potholes, that you have clean drinking water from your taps, and that your local taxes are not being stolen. Kambe inkulu baphathiswa yeliphondo Allen Windi ugangathe ngqo kumazwi enkokheli ye-DA apho athe iyabonakala indima isele yanjwe i-Democratic Alliance kweli phondo. The Democratic Alliance decided to rescue the Western Cape from the ANC. Lo mbutho ke awugungqi kwelokuba amathuba engqesho aza kudlala abantwana ucimicimi wombane sokuze uphinde ubekho kananjalo nolwaphulomthetho baza kulisiphula nengcambu. Libuyel'enkundleni kwakhona ityala lokubulawa kukaSitshaba Rakoloti. uSitshaba nowayengumfundisi wabulawa kunyaka ophelileyo ngethuba esendleleni ebuya emngcwabeni. Wabulawa ze wafakwa ebhutini yesithutha wayisebenzisa ngelo xesha. Kurhanelwa ukuba lo kaRakoloti wabulawa ngumyeni wakhe nowathi wabanjwa ixesha elincinci ze wakhululwa ngebheyili. Liyaqhuba kwakhona ityala lokubulawa kowayengumfundisi uSitshaba Rakoloti. Eli tyala larhoxiswa kwinkundla yamatyala kunyaka ophelileyo emva kokuba umyeni kaRakoloti uRhubulimo Ramushewu nongumrhanelwa kweli tyala ebhenele kwi-NPA ngenjongo yokucima eli tyala kuba esithi akukho bungqina bubambekayo. In 2020, when he was coming back from the funeral in Northwest, we found call later on that day that he was murdered. The husband called us telling us that my brother was deceased. He was murdered and put in the boot. So we followed up the case. The police came, they arrested the guy, and then the case has been postponed. It was dragging, and we tried to follow up to get the sense of what's going on, what's the matter, but we didn't get any positive feedback as the IO was not communicating with us, the prosecutor was not communicating with us. We didn't get any communication from anyone regarding the case.
Kodwa noxa kunjalo, emva kweenzame zosapho nobungqina obutsha obufumanekileyo, liza kuchotshelwa kwakhona eli tyala ngoJulayi walo nyaka kwaye usapho lunethemba lobulungisa. As a family, we are very happy. We are very happy because this has been dragging without any valid reasons. So for now, we got a court date, a trial date, which is going to be on the 10th of July, 2024. The trial will be starting, and as a family, we are happy and we are waiting for this, and we want justice to prevail. Ukanti usapho luchulumancile njengoko eli tyala libuyela enkundleni ngoJulayi. Olu sapho luthi lunethemba lokuba luza kufumana ubulungisa nabo bakhululeke emphefumlweni. Umphathiswa wamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu utyelele iphulo nalapho kwakhiwa idama elikhulu uMkhomazi Bulk Water Supply Scheme KwaZulu-Natal namhlanje ukuya kuhlola umgama oseluhanjiwe. Eli phulo nelityabule elisebe i-20 billion yeerandi liza kunkinkishela izixeko ezintandathu ngamanzi kweli phondo. Ingxaki yamanzi kweli phondo yaqandusela ngo-2016 ngethuba amanzi eshokoxeka eMgeni neyindawo esindleka abantu abakwizigidi ezi-5. Umphathiswa umnumzana Senzo Mchunu kungoku nje uthi eli phulokazi lizawunceda iingingqi eziliqela ezingenamanzi konke. That obstruction point, which is phase 1, is now 46% to completion. In fact, they are ahead by about 6-7%. And we're pleased that that contractor is serious, he has capacity, and they are moving. This one is still just 12%, but we want them to move fast. Umphathiswa uthi bavumelene ngamxhelomnye nabo banikwe uxanduva lokwakha eli dama ukuba mabagxabagxabhise kuba kudala abemi balo mmandla belangazelela amanzi. The scheme to completion is ahead by 7%. We think that we can pick up, but what we will keep the time frame as it is, but we'll gain more time through acceleration, which all of us have agreed. Uqosheliswa kwalo eli phulo nemizimveliso izawuxhamla kanti noomasipala abangaba iTheku uMgungundlovu ndaweninye nomasipala iHerigwala bazawufumana amanzi kweli phulo. Zinexhala iintsapho ezinamalungu azizigulana kwisibhedlele iThemba kufuphi naseMbombela eMpumalanga okuze emva kokuba oogqirha bebeke phantsi izixhobo zokusebenza kuba besoyikisela ukhuseleko lwabo. Iingxelo zithi baye bahlaselwa bezempilo kweli ziko lempilo kutshanje ngamalungu ombutho amashishini nanyanzelisa ukuba aqeshwe ngenkani kwesi sibhedlele. Bantu labaphathekile kulesibhedlela saseThemba babukene nesimo lesimatima kakhulu kwatise ukuthi abakhoni kusitakala ngendlela lefanele. Tisebenti letinyenti tinqume ukuthi tihlale emakhaya kulandzelwa ukuthi lesibhedlela sihlaselwe bantfu labafuna kunikwa emathenda kanye nemisebenti kulesibhedlela. Tihlobo talabo labaphathekile tikhala letimatfonsi. I came here to see my sister. She's here to give birth. The situation is really bad. Since I came here since 6 o'clock in the morning, there's only one nurse in the labor ward, and I've been sitting here without any updates. I only got an update at around about 9 o'clock. And, you know, with concerns to food, the patients are not getting food. We need to bring them food since morning, during the day and afternoon. You have to bring them food, and it's very costly for us. Bathi manje nababangenele asathi ukubangwani vele sengadi nanyana manesi kude sifike la basikhiyele eminyango sajika sangavuseli. Baholi balelicembu lemalunga emphakathi lelingene kulesibhedlela ngendlovu yangena bathi inhloso yabo bekungasiko ukuthi bathikamede kwethulwa kwetinsita tetempilo. Bathi kwabo labakufuna kakhulu ukuthi emalunga emphakathi athole emathuba emsebenzi kanye nemathuba emabhizinisi. Let me say the hospital management, they drag their feet. They drag their feet when they were supposed to attend to the people's grievances and needs. But as I said, we apologize for the unfortunate incidents that happened there.
But we ask the workers to say, please go back to the ward. We don't want to interfere with your work. Kusenjalo tekuphepha setiqiniswe kakhulu kulesibhedlela. Kanti ke labo labagula kakhulu sebathethe bamikiswa kuletinye tibhedlela letisedvutane. It is true that there was some disruption by members of the community that will go to the hospital and disrupt our workers, of which really we need to condemn that, because it doesn't matter what their grievances are, but to go inside, harass our workers, our nurses, doctors, is something that we are indeed saying that it should not happen. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela Kabhokweni eMpumalanga. Ubuxhakaxhaka bale mihla buphucula ubomi nezinga lokwenziwa kwezinto luluntu mihla le. Igqiyazana elineminyaka engama-30 ubudala usanelisiwe Njobe wenze isixhobo sokuqhagamshelana nge-internet esebenza ngaphandle kwendleko. Dathile lijelo Thabile Makhaphela siqulunqelele ngqelo. Iqham lokusebenzisa ubuxhakaxhaka belixesha kunye nokungena kwi-internet kusengumcelimngeni ngakumbi kwindawo ezisezilalini ngenxa yeziseko zophuhliso ezingekho semgangathweni. Ulutsho olufana nosanelisiwe Njobe lwenza iinzame zokuyitshintsha le meko. So ngokuba ndifuna lenza i-architecture ndibonile uba abantu abaninzi abahlala ezilalini elokishini abanayo access to all the resources down. And I saw that technology into enhle because it bridges that gap. So abo bantu can access those resources through the internet, but then ingxaki is that data idur or uzibone usendaweni engena network, and that's what led me to develop ours with my co-founders, because sibone lonto as ingxaki that singayisolve. Unabile ke usanelisiwe esityebisela ngenjongo yale mveliso. What it does is that it connects abantu to the internet so that they can access educational resources. So right now, sisebenza esikolweni, especially scholars ngenazo resources, so they are able to use our device to access educational resources. Singenile ke kuvuthondaba esibonisa yona ndlela esebenza ngayo le device. So Lena is our space device. It's something ungayifaka nasempokotweni yakho uhambe nayo, which is what we love. So wonke umuntu can almost have it, and it becomes this decentralized internet. Indlela esebenza ngayo is that funeka uyidibanise ne-power source. So sizayiplaga in apha ne-cable yethu, and then uzayibona apha isibane izawubonakala isiba ilayitile, and then xa ilayitile, this is when it emits a Wi-Fi signal. So uzawusebenzisa any device that you have, whether on a tablet, whether on a phone or a projector, and then uzawusebenzisa ezo device to connect to the Wi-Fi. So apha ndilayite Wi-Fi yam, ndikhangela lena the our space network. So yabona apha connected to the our space network. Once it's connected, we are to your internet browser, and then you're able to connect to our online platform. Siqukumbele incoko neligqiyazana ngombuzo othi oluqhagamshelwano lwasimahla lwenzeka njani kanye kanye. Okwalomzuzu sisebenza kwisikolo, so it's a localized area network, which basically means that each device in a Wi-Fi, but the Wi-Fi is only for 50 meters. So wonke umuntu who's within esaskolo can access that network. So it's not like it goes further than that. You'd need another device if you wanted to connect the rest of your community. Amaciko ayidla ngokuthi qho kusisa apha emhlabeni uye ufunde lukhulu. Amatshantliziyo ke mbukela afana naye usanelisiwe abonisa kanye lo mbono. Kwindaba zeChannel 163 oyiphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguthabile Makhaphela, ndilapha esentini. Masiphasa amehlo kwimozulu siyiphathelwa nguthabile Makhaphela. Osikakhulu ke qwathikazi ezindabeni madubulisa nawe ubukela ozinzileyo apha ekhaya ubukela kaloku Channel 163 kumzantsi wethu. Mna ke ndiyakwabukela kaloku eqongeni lam lemezulu bethuna kaloku mna igama nguthabile Makhaphela uMamthembu. Namhlanje nangomso nantsi bethuna imozulu.
siyayivula ke lokubukela apha ekhaya jonga ukubanzi iingcingo zethu zemvula apha eMzantsi Afrika ukutshisa kwelanga nokubhudla kakhulu okuqatha kwemimoya nje uMzantsi Afrika uphela njengapha kaloku ephondweni laseFreystata phaya kovelkom phaya ixesha lasekuseni bavuka kakuhle futhi kala 12 degrees balusoyo kamnandi elo suku nezo ntshona zemvula nendudumo sika 17 degrees kutshisa nje kamnandi phaya kwakhona futhi emazantsi eRhawutini phaya ekuseni kwakhona ngaye la 14 degrees bevalela mini yabo kwakhona futhi bukeli ngezo mvula sika 60 degrees abaqondo wakho ke bukela apha ekhaya kaloku siwavula phaya kaloku aphantsi naphakamileyo phaya ephondweni lokuqala lethu impuma koloni njengapha kumbindi waliphondo futhi phaka lokho ekaladokhwe ngaye la 16 phaya ekuseni bavala imini futhi ngezo mvula ku-22 degrees nanso kakoloko Imozulu futhi apha embindi nemzantsi lona ke lophondo liphaka lokho eFreystata indawo ezifana phaka lokho Bloemfontein phaya ekuseni futhi zikhona zibikwe kakhulu bukele futhi ezomvula ziseninzi phaya ko-21 degrees phaya eFreystata ngomso kanti xa ihamba Imozulu yethu siyijonga phaya ephondweni entshona koloni njengapha ko-Oudtshoorn kwasekuseni ngomso ko-14 degrees bevala imini kamnandi phaya ku-17 kuncane benam qebiso zethu sijoke phaya iphondo lethu lalandela khona iphala lokubandla futhi Northern Cape njengaphaka lokho indawo eziphakamileyo zeliphondo lolake lo ndawo phaka lokho Uppington neziphaluka phaya ekuseni futhi ngala 11 degrees baluvale belusoka futhi lasuku kusanetha phaya ebusuku ku-25 kanti bejeje phaa futhi Northwest ngomso amazantsi phaa koMoruleng ko-15 degrees phaya ekuseni futhi baqoshesela mini ukeli beyivala ithande kusibekela kakhulu phaya ebusuku ngeshumi nje likhatshwa sisithoba beje nje bebukele apho sikhoyo sasaza lokhu silapha kaloku eGauteng amazantsi eSpring kusanetha phaa futhi kuyasibekela kakhulu phaya ekuseni ngala 11 degrees baluvale futhi lasuku bebubanda phaya ebusuku ngamashumi 2 nje ekhatshwa sesibini nanso kaloku ubukele wami Imozulu apha ephondweni lethu likumandla apha eMzantsi Afrika phaka kaloku eLimpopo koothabazeni phaya ekuseni futhi nguye kaloku la 17 degrees kusanetha phaya ekuseni nangokuhlwa futhi ebusuku ngo-25 degrees xa belala phaya zebejeje phaya ephondweni lethu kuphaka lokhu empumalanga ebalahleni phaya umzekelo bevuka phaya webubanda ngala 13 degrees noko itshintshela Imozulu ibukele futhi kakhulu kwakusibekela phaya ngeshumi nje likhatshwa sisibhozo ngokuhlwa xa siyivala sisoka bethi Imozulu phaka ephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal indawo ezifana phaya ko-Richards Bay kwimpuma yeliphondo ku-20 phaya ekuseni babe nayo kele Imozulu bukele bebeyivala phaya ngezo mvula ku-23 degrees kubetla ke itsho Imeko apha kwam mna ndikutheka kaka xeshele imiyole kamnandi mawethu